huwezi enda kufanya mapenzi bila kinga, okay? Na unajua uko fertile, kisha asubuhi unasema utameza P2. That is not the work of P2. P2 ni tulikuwa tunatumia condom, imepasuka, ndio unaenda unanunua unatumia P2, okay? Hello, karibu tena katika show ya Tubonge Bila Kiki. Niliambianga is the only show in Eastern Central Africa yenye tunakupeleka kwa mto and you are forcing you kunywa maji kwa sababu for us hatutaki give up na maisha, but we are here to kufundisha, kuelimishana, kusaidiana na pia kujengana kiimani. Yani it's all about businesses, about relationships, about healing and reconciliation. Leo tuko ndani ya mjini, tuko ndani kwa hoteli inaitwa Hotel Sapphire. Wamekuwa sponsor wetu kwa hii show ya leo. It's a very nice hotel. Kama uko Mombasa unatafuta mahali pa kulala au umetoka Nairobi, rahisi sana unafika hapa Hotel Sapphire, karibu na airport, karibu na town. So haina haja unaangana kwenda mbalimbali. And then every Wednesday wako na rumba tamu sana kwa watu wanaitwa wababas. You can come here and get yourself good music. Alafu pia Friday wako na show inaitwa live band. So kama unangojea happy hours uchelewe, you can just pass by here, ukuje ukae, have something wakati unasikiza music tamu tamu. Leo pia tumebahatika sana kupata daktari anaitwa Dr.Tetty. Atujuze sana mambo ya ugonjwa ama vitu zinazotasumbua wa mama. Karibu sana daktari. Asante sana. Asante sana. Yes. Maybe ujitambulishe kwa wenye wakujui, wajue ni nani. Mimi naitwa vile mmesikia. Hope Kiswahili yangu ni nzuri. Okay. Mimi naitwa Tetty, Dr. Tetty. Yeah. Mimi ni mtaalamu wa magonjwa ya wamama. In other words, obstetrician gynecologist. Na ninafanya kazi Mombasa. Niko na ofisi Mombasa. Na niko hapa tuweze kujifunza mambo mawili matatu. Asante. Hata nimefurahi sana maana nikutafuta kwa miaka ungakona ni kidogo kidogo, but nasema the right time God makes things work. Yes. So how long have you been in this career? So I think in medicine what happens ni kwamba there are different levels ya kuweza kuhitimu. So what happens is kwanza unakuwa what we call a general doctor, alafu unaenda kuspecialize na unaweza specialize so many times. Kuna watu wamespecialize mpaka wanafanya kiungo kimoja pekee kwa mwili. In that yeye anatibu tu ovary peke yake, hatibu kitu nyingine. So it depends at different levels. Personally nilimaliza medical school mwaka wa 2010. Nikafanya internship mwaka ingine moja, nikamaliza 2011. Tangu 2011 mpaka around 2014 nilikuwa general doctor. General doctor sasa ni yule ambaye haja specialize. Tukarudi shuleni miaka ingine 4 kuspecialize, kufanya obstetrics and gynecology. Hiyo kazi nimefanya mpaka miaka 2 ambayo imepita, nikarudi tena shuleni. Kwa sasa ninafanya mainly cancer ya viungo vya kina mama. Meaning cancer ya cervix, cancer ya ovary, cancer ya uterus na cancer ya sehemu za siri za kina mama ambayo tunaita vulva. Yes. But I'm trying to think, was it your passion kupenda hiyo kusomea ama ulisema sasa nifanye kusaidia mama? Because you have lazima kuwa na kitu na msukumo. Yes, so kwangu msukumo ule mkubwa kabisa ni kwamba niliona that gap ambayo ilikuwa when it comes to women health. Unlike men, women are actually responsible to bringing new life to the world, and so they tend to have very unique requirements ambazo mainly they are on the ladies, and the demand was quite high at that point in 2013 when we were doing this. And this was my main push, and I also wanted to make a change basically to the world. And there is no better way to do that, to
children who are being born and to those who are bringing new life to the world. Wow. Yes. So do you feel like maybe in our society kama sisi kama wa Kenya, do you feel kuna awareness that people are longer go for check up on huko chini ama hakunaga aware, just when you are sick ndo unaenda? Truth be told, there has been a lot of changes. The biggest challenge ambayo tuko nayo in Kenya ni in terms of when you are looking at all these things, there is what we call delays. Kuna ile delay ya kwanza, which is now what you're trying to ask me, ambayo mtu kurealize, je, ninafaa kuenda kufanya hii kitu ama kurealize niko na shida ama sina shida. Where tunaenda wakati huu, and even ukiona serikali wanajaribu kuleta, is what we call preventive medicine, ambayo ndio hii kitu ambayo unasema ya kuwa na awareness ya kwamba ninafaa kuenda hospitali hata kama sina shida, because I need to be followed up. Ukiangalia zile shida zote ambazo tuko nazo, most of them 80% za kina mama, if we did hiyo follow up ambayo unasema every year ama every 6 months depending na vile daktari wako amekuambia, then we would avoid most of these things. So far Kenya tunajaribu sana, tuseme tumefika halfway, hatujafika 100%, and this is now what we are trying to educate. Na hata hapa kwenye tuko mimi na wewe, najua kuna mtu atakuja kupick 1 or 2 things na aweze kufuatilia from there. Because unajua many challenge, to be honest, papa nasikia aibu kusema on air. I think mimi mwisho kwenda kuona gyno ni wakati nilijifungua. Yes. So I'm sure kuna watu wengi pia wana feel like unless I'm sick, ama wewe unaweza penda reason gani ukasema katika generally kama kuna jambo lolote ambalo huelewi katika sehemu zako za siri, unafaa kukuja hospitali. Hiyo ni number 1. Hakuna kitu at normal discharge, hakuna kitu at normal bleeding, hakuna kitu, there is nothing as normal. Kama kuna jambo lolote ambalo liko out of your usual functioning of the body, unafaa kuja kuona daktari. That having been said, kama hauna shida yoyote, then at least once every year you are supposed to come and visit your gynecologist. Tutakaa chini tuongee, tutakuangalia, okay? Na pia kama kuna vipimo vyovyote kulingana na vile vitu ambavyo tutakuwa tumepick katika maongezi yetu, pia tutakutuma kufanya hivyo vipimo. So the message I want us to take home from today is at least every once a year, walk into your gynecologist office, sit down, kuna maswali atakuuliza na atakuangalia, na kama kuna chochote cha kufanya atafanya. So that is what is recommended, that is the right thing. Wow. Yes. Yaani ametupatia challenge sana, hata mimi mwenyewe pia nitabidi nikitoka sijui nitamtafuta yeye. So that's ndio kankadio, kwa sababu I think tunasum sana, tunangoja wakati things zimekuwa worse ndio tunasema tunaenda kuna daktari. So I think kwenye daktari anatuambia ya kwamba the early the better. Ukuje mtu akuangalie vizuri nini magonjwa yako, hata baadaye you can be able even to take care of your health, isije kwa na mambo mengi sana. Because you may lead to my question, why do you feel maybe there is a difference between a female and a male gynecologist? Wanawake wanapenda gani sana? Maana yake nimesema naenda kwa Dr.Tetty na Tetty mwanamke. Normally my personal experience, hii sio ati ni research imefanywa mahali ama tumekaa chini tukaanalyze, tukaongea na wanawake 10 tukawauliza ni gani mna prefer. Honestly, when we look at, for example, it has a lot to do with the dynamics of the community. Okay. Ukiwa mahali kama Garissa, ukiwa mahali kama Wajir, to some extent some parts of Coast Province, where there is a very strong certain culture, for example the Muslim culture, they tend to prefer female gynecologists. Okay. But when you go to the other places with cosmopolitan areas and all this, and as I'm saying, this is just a discussion between myself and other gynecologists, what we've noticed, then most of those ones will prefer the male gynecologists. However, sisi wote, we are up to task, okay? I believe my sisters who are in this field, my brothers who are in this field, we have all been trained to handle any of you,
And so there should not be an issue of I prefer male or I prefer female. But of course your desires are respected. So you are free to visit, and we have many of them. Sio kama kitambo where in Mombasa we would only have 3 gynecologists. Currently in Coast Province we have around 50 plus gynecologists. So you can pick your poison and run with it hapo. Okay. Yes. That's a nice and a very polite challenge umetupatia. And then sasa daktari, nowadays I think tukiongelea mambo ya contraceptives ziko nyingi sana. Na kuna mtu maybe kila siku amezoea anatumia lakini hajui the side effects ama what will happen to him. Mimi nataka utufundishe sana the type of contraceptives ziko and the one that is the best mtu anaweza tumia ama ambayo haina side effects mbaya. Okay. To start with, there is no best contraceptive for everyone. Okay? And this is why sio vizuri wewe kukaa kwa nyumba yako na kusema ya kwamba ninahitaji contraceptives nitaanza hii. That is not the right way to start contraceptive. Kila contraceptive ambayo iko, okay? Each of them has a specific thing that is unique to it and is given to a specific patient. Okay. So huwezi kaa chini tu ukasema leo mimi nataka contraceptive, tembe ndio ninaweza nunua kwa duka, wacha nianze. Ndakupatia mfano. Mtu mwenye ako na pressure ya iko juu ama ako na uzani wa mwili ambao ni kubwa, okay? Hafai kutumia hizo za kununua, hizo za 28 days. Unanielewa? Mtu mwenye ako na allergy pengine kwa metals, okay? Hafai kutumia coil. Unanielewa? So there are very different things ambazo we as gynecologists when you come in, tutakaa na wewe chini, kama kuna test tutafanya, then we can decide together with you. Of course hatuwezi force kukuambia ya kwamba hii ndio contraceptive unaweza tumia. In general there are 2 ways of looking at contraceptive. Kuna zile tunasema permanent, inamaanisha ile tukishafanya hakuna kureverse, okay? Huwezi rudi baada ya miaka 5 useme daktari ninataka kuzaa tena, haiwezi, okay? So hii commonly ni ile tunaita bilateral tubal ligation, ile tunafunga tube. Lakini saa hii pia tumeadvance, kuna vile tunaweza funga tube lakini tuweze kureverse baadaye pia. Okay. So really hiyo maneno ya permanent inategemea pia hiyo tube inafungwa aje. Kuna ingine tunaweka tu clip na kuna ingine tunafunga tunakata kabisa tube. So inategemea. So tunaweza weka hiyo permanent lakini tumeweka clip. Ukitaka kupata mimba tunakuja tunatoa clip. Okay? And then kuna zile non-permanent methods. Hizo non-permanent methods zimedividiwa into hormonal, zile ambazo ziko na estrogen ama progesterone, na ile ambayo tunaita non-hormonal, ambayo haina estrogen ama progesterone. Commonly ile non-hormonal ni coil. Okay? Hiyo ndio tunaitanga non-hormonal. Haina hormone yoyote, ina act to local hapo kwa kizazi tu. Alafu kuna zile za hormone ambazo commonly ni hizo tembe zenye watu wanameza 28 days ama 21 days ama shindano, okay? Ama ile ambayo tunaita implant tunaweka kwa mkono hapa, okay? So those are the commonest ones that we use. But there is no best contraceptive for everyone. Lazima uende ukae na daktari wako, kuna maswali atakuuliza, kisha atakusaidia kuambie wewe unaweza tumia hizi 2 ama hizi 3. Lakini hizi 2 hii ndio uzuri wake, hii ndio ubaya yake. Gani utachagua? Then now you decide and you move on. Wow. Yes. Nataka unipatie maybe opinion yako. Nowadays if you go to any chemist, utapata vitu zinauzwa sana. Na nowadays we feel that even the young under 18 maybe age fulani anaanza kutumia hizo sana matembe na maybe hajapewa ruhusa na daktari. Do you feel maybe this company ama serikali inafaa ifanye vipi so that inaweza kusaidia hao watoto wadogo wenye wameanza kutumia contraceptive kabla bado wakati wake? Maana nahofia kwamba kuna time ikifika mashida yatakuwa mingi sana kwa ndani. Kusema ukweli, it comes back mainly serikali are doing what they can do because they believe
hizo madawa kwa sababu zinauzwa kwa chemist. Wale watu ambao wana run chemist are qualified to run them, and so they should be able to tell, and they should have the knowledge of ni nani tupatie P2 ama ni nani tusipatie P2. P2 ideally is an emergency drug, so you do not need to see the doctor to get a P2. But you also cannot use P2 3 times a month, okay? Or you use P2 3 times in 6 months. No, that is not how P2 is used. So P2, as the name suggests, is an emergency pill, and so it should only be used by so. Meaning, kama kulikuwa na, you need to have another contraceptive kama hautaki mimba, or you need to have another plan kama hautaki mimba, and it is only when you suspect ya kwamba hiyo plan okay, haijafanya kazi ndio unafaa kutumia P2. Unanielewa? Huwezi enda kufanya mapenzi bila kinga, okay? Na unajua uko fertile kisha asubuhi unasema utameza P2. That is not the work of P2. P2 ni tulikuwa tunatumia condom, imepasuka, ndio unaenda unanunua unatumia P2, okay? Ama nilifikiria ile shindano yangu iko sawa yenye nilidungwa, kumbe ime-expire, sikujua, ndio unatumia P2. So it's a fallback plan, okay? And so what we are telling people ni kwamba lazima ukuwe na family planning method kama utaki kupata mimba and you are engaging in sexual activity ambayo unaweza pata mimba, and you should only get P2 when that method has failed or you suspect it has failed. Otherwise you have no business of going to have sex when you know you can be pregnant, and then tomorrow you say I'm going to buy P2. No, that is the wrong use of P2. Na daktari amebonga bila kiki. So tafadhali, I think the best idea ni sisi tujifunze sana kwenda kwa madaktari, kuuliza maswali, sio kufanya kitu kwa sababu tunaona it's an easy way. Lakini kuna madhara after every decision, si ndio? And daktari, what's maybe the preferred age ya mtu kwa mjamzito? Lazima kuna age unaweza sema mwili, yani mwili umekubali. Yes. So again, and I want to insist again and again, maneno ya afya hakunanga kitu inaitwa the best. Okay. Ndakupatia mfano. Kuna mama hapa anaitwa Amina. Ako na pressure. Ako na miaka 24. Ako na pressure. Okay? Yeah. Ameolewa last month. Lakini hii pressure yake haiko well controlled. Unanielewa? So akipata mimba, hiyo mimba most likely itaharibika ama atapata shida za kiafya. So the best time for that lady kupata mimba ni wakati pressure yake ishakuwa control. Unanielewa? Yeah. Ama niko na Jerry ako shule anafanya masters. Ako 28 years old. Ile kosa anafanya ni very intensive ya kwamba hawezi pata mimba. Akipata mimba, the next thing atakuwa na depression wakati yako na mimba. Unanielewa? Yeah. So although ako 28 years, utaambia Njeri, wewe ngoja ufike 31 umalize shule ndio upate mimba. Okay. So ideally there is no really the best age to get pregnant. However, there is an age ambayo, of course, we are talking about between 18 years. 18 years. Okay? Yeah. For 18 years moving forward, okay, we can allow you to get pregnant. Okay. Less than that, of course, you're still a child. You don't know. Some of us will push it to around 21, 24, because even at 18 years, we still say your system bado ina develop. True. So most people will push it to 21 to 24 years. Okay? But really, there is no ideal age. However, what we try and discourage is the maximum age you should get pregnant. Okay. So anyone after 35 years old, okay, and if we push it a lot, maybe up to 40 years, we advise that by 40 years you should have at least finished maneno na mimba. When to start, that one is dependent on many issues, as long as you are over 18. But after 40, we try to tell you, if possible, uko umemaliza. But again, I insist, it comes back. Yeah. Kama wewe umeolewa at 40 years old, utakwambia usipate mimba. Hawezi. So there is no best time. Okay?
But if everything is okay, we want you to get pregnant from between 21 to 40 years. After 40 years, wacha tupambane na mambo ingine, tuachane na mimba, because it comes with the other complications. Hata ndio wanaita retirement babies. Yes. Watu wanataka sana retirement babies. So daktari, nowadays kuna competition, watu wanafeel ama they want to please men. Sindio? So wanaenda an extra mile by crystals. Wanajisearch so that they can clean the vagina for them, maybe for pleasure ya wanaume. What's your opinion on that? I have heard about the crystals. Yeah. One thing, just like our skin colors, just like our hair, just like our eye colors, just as our teeth are different from one to the other, our vaginas tend to be different from one person to the other. There is a vagina that probably is very acidic, and there is a vagina that is less acidic. Okay. What these crystals do is that they are at a constant concentration of whatever they have inside. And so whichever crystal might act for person A might not act for person B. Yeah. Okay? The way the vagina is created, and I insist, the only thing the vagina needs is water. Okay? Yeah. It is able to shed its cells off. It is able to maintain itself the way it is able to maintain itself. And so there is no need of using these crystals that we get from social media or we get from anywhere else to be able to cleanse our vaginas. However, as doctors, there are treatments that when we give, we have very clear protocols, whereby sometimes we might give you something to cleanse, but this does not come first. It comes after we have tried other things which we know are more important than the cleansing. Then for 1 or 2 or 3 patients, we might prescribe a specific cleansing agent. Okay. So it goes back to the point of don't buy your things from social media. Go to your gynecologist to get what you need, and they should be able to assist you. I think that's why you need to repeat it. Manake watu social media iko na pressure sana. Yes, so again I repeat, social media did not go to medical school. Social media are people who are paid to promote whatever they are promoting. For anything that you want to put in your vagina, kindly have a talk with your gynecologist. And we just don't talk. We will examine. We will see what you have used before that has not worked for you, and we will be able to give you what is necessary. And we have specifically tested, medically tested things to clean the vagina. Okay? Not just you walking into a shop and picking some pearls or some crystals, as some people call it, and you keep on inserting them, and then you have photos of them absorbing things and looking like they are working. No, actually they are absorbing the right thing that should be in the vagina. So let us be careful on that one. Wow. Yes. Nimependa sana. Alafu watu wengi sana wa mama unapata wanateseka na fibroids. Yes. Chanzo chake inakujaga vipi? Fibroids ni common sana, especially to the black community as compared to whites. Okay. In fact, tukienda hizi conferences saa zingine tunaonyesha vile tumetoa 60 fibroids kutoka kwa mwanamke mmoja, hawezi amini. Unaona kuna wakati mwingine mtu anatoa fibroid inatoshana kama mimba ya miezi 9, hawezi amini. So it is very common here. And what has been shown mainly kuleta fibroid ni kitu ambayo tunaita estrogen. Watu ambao wako na estrogen mingi kwa mwili. Na estrogen mingi kwa mwili inaweza kuwa inatokana na chakula unakula. Kuna chakula fulani ziko na vitu tunaita phytoestrogen. Okay, kama hizi legumes sana ndengu, some of them ziko na a lot of estrogens. Okay. Number 2, inaweza kuwa ni mwili yako tu, genetic makeup. Number 3, kuna ugonjwa zingine ambazo tuko nazo kama polycystic ovarian syndrome, inaweza kuwa ina produce a lot of estrogen. Okay. Other things that have been associated ni wale ambao wako na watoto wachache. Okay, ukicompare na wale wako na watoto wengi. But specifically saying that wewe uko na fibroids kwa sababu ya 1, 2, 3, 4,
hatuwezi sema, but these are just theories. Yes, theory. but what we know ni kwamba estrogen plays a very big role. And in our setting we think the genetic bit also plays a big role, kwa sababu nakuta iko very common in our setting. Can it lead to barrenness? Yes, so fibroids can lead to problems. Of course the commonest problems is pressure symptoms, kwa sababu kuna kitu inamea hapa chini. So huyu ni mtu atasikia ni kama kuna pressure, utasikia uzito huku chini, unaweza enda kukojoa wakati mwingi, ukitaka kuenda kwa choo kubwa, choo inakwama, unakuwa na constipation kwa sababu ile fibroid inafinya pale chini. The other thing unaweza kuwa nayo ni uchungu mwingi, kwa sababu fibroid ikiwa pale saa zingine ina undergo degenerative changes, unakuwa na uchungu mwingi. Jambo lingine ni damu, kutokwa damu za hedhi. Utatokwa na damu mingi sana wakati wa period zako, okay? Ama watu wengine utakuta hata in between periods bado wanakuwa na damu inatoka. So this is another thing, okay? Of course damu kama inatoka mingi, kiwango yako ya damu itapungua and all those other things, okay? And then now what you asked, barrenness and infertility. Sometimes kama ile fibroid ni kubwa sana na iko pale kwenye tube inaingilia kwa uterus, ikiblock hiyo mahali, then inamaanisha hata ukiovulate ile mayai yako iwezi pita ikakuwa fertilized. So yes, it can lead to that. Apart from blocking the tubes, inaweza haribu ile lining ya uterus, so that hata wakati implantation unafaa kuchukua take place, hakuna mahali ya kuimplant kwa sababu the whole uterus iko na fibroid. So yes, fibroid is one of the biggest causes ya infertility in Kenya. Unapeana changamoto sana watu waende hospitali, na kila mwaka wakikuja hiyo tunasema kumbuka fibroid haimei haraka. Fibroid, ukiona fibroid imefika 5 cm imekaa over 5 years, 7 years. So ukikuja hospitali kila mwaka, one of the tests we do ni ultrasound. Ile ultrasound itapika wakati fibroid inaanza kumea, tutaweza kuifuatilia so that ikifika mahali ambayo tunafikiria pengine italeta shida, then we can be able to treat. Yes. So this is one of the benefits of going for check up every year. If you do that, and we are doing ultrasounds every year, then no one should actually be having big fibroids ambazo zinaleta shida, because ikifika 5 centimeters we do what is necessary. Yes. So ulikuwa umegusia mambo ya cervical cancer pia Yes. So for it inaanza vipi mpaka mtu anakuwa na hiyo cancer yake? So cervical cancer, the same thing, okay? By the way, the biggest cancer problem we have in Kenya ya wanawake ni cervical cancer or cervical cancer. Wacha niite cervical cancer. Okay? Yeah. Na cervical cancer, just like fibroid, it does not happen overnight. It's a process. And in the whole world, it is the only cancer that we can screen and we can prevent. 100% preventable. The only cancer that is 100% preventable. And I want our camera to capture this because this is my passion. 100% preventable cancer. The only cancer in the human body is cervical cancer. And so it means kama utafuata ile process ya screening ambayo tunapeana, then maneno ya cervical cancer unasahau. Okay? Cervical cancer in our setting inaletwa mostly na ile tunaita HPV. Okay? Human papilloma virus infection. It's a virus infection. From the time it infects you to the time when it gets to a point when it's about to convert to cancer, it takes 5 years. Okay? And so this is why you hear us saying you need to do pap smear every 3 years. Because pap smear is able to pick that virus, okay? And we are able to pick it, and so we are able to act before it jumps to cancer. Now, once you have had that infection, it takes up to 30 years for you now to have cancer. So you can see there's 5 years before it gets to just before it gets to cancer, then there's 30 more years before you even get to cancer. So you have a duration here of over 30 years where if we were screening you and we are able to pick, we should be able to treat you and you do not have
you have to have cervical cancer. And so we are saying screen. Screen for the doctors, we are saying screen with any method that you have. You know the methods that we have. There are others where we just do in the office and the patient goes away with the results. There are others where we have to send to the lab. So please let us screen with everything we can screen. For our clients, we are kindly asking you at least have a visit to us for a year, every year. And even if you cannot do the visit, kindly stick to your cancer screening. And for the children, okay, between 9 to 14 years in our country, kindly let us give them the vaccines. The vaccines za HPV zimeonyeshwa hakuna side effect yoyote. Na pengine kuna watu mahali wamekaa chini, anti-vaxxers, tunawaita anti-vaxxers, na wanasema hii vaccine tukipatia watoto sijui fertility sijui nini. Nothing, and I challenge anyone today aende atoe research yoyote ambayo inasema ilipata hii na ilipata hii. So these vaccines are safe. For the girls 9 to 14 years, that is what Kenyan law says. We can give you the vaccine free of charge in government hospitals. For the boys also, we can give the vaccine, okay? And it has no effect. If you are a lady and you're more than 14 years, you've never had a sexual encounter, even if you are 46 years, we can still give you HPV vaccine. So please visit your gynecologist. They should be able to advise you on this, and let us vaccinate. And for those who we miss to vaccinate, let us do the screen. Then we should be able to kick away cancer of the cervix. Wow. Yes. Wow. At least nimepeana challenge moto leo daktari sana. Nataka kujua some women wanabeba watoto, alafu bahati mbaya watoto wana miscarriage, wanapata miscarriage. Huwa chanzo za kuwa shida ni nini? So miscarriage iko na causes kama milioni moja. Siwezi kaa hapa nikasema hii ndio cause. There are so many causes. What is important ni ile mimba amepoteza wakati gani. Zile mimba ambazo tunapoteza very early on, tuseme before 3 months. Usually utakuta ile sperm ama ile mayai ambayo ilikuwa fertilized, it was missing some genetic information. So it was not a very good sperm or it was not a very good egg. So wakati mtoto anajaribu kuform, hakuform vizuri. And so the body has a way of realizing hiyo mimba haitakuwa mzuri, so inatoa mapema. Haikuachi uendelee kubeba mimba ambayo ni mbovu. Okay? So that is the commonest for those early pregnancies. Zile zina happen hapa katikati, maybe baada ya 4 months, okay, kuendelea, utakuta ni vitu kama condition ya mama, pengine alikuwa na shida ya sukari, alikuwa na shida ya pressure. Utakuta pengine ile cervix yake ni weak, haiwezi support mimba. So there are many more things that we usually do. What is important is when this happens, again I insist, usingoje ukasema hii imefanyika nitangoja next month unapata mimba ingine. No, don't do that. Ikishafanyika nenda kwa daktari wako kulingana na vile mimba imefanyika wakati gani, mtoto alikuwa mzima, akitoka ni siku hazijafika. Daktari wako atakuwa able to tell roughly what might have been the problem. And if there are tests that we might do. Alafu, there is always what we call preconception care. So what is important is, ile mimba ikishatoka, for example, nitakwambia mtu akipoteza mimba kabla ya miezi 3, tunamwambianga in the next 3 months hatutaki apate mimba, ajipatie time. After hiyo, within those 3 months, kuna madawa pia tunaanzisha ambayo tunaita preconception care, so that it prevents whatever has happened from happening again. Yes. After 3 months ya kutumia hiyo madawa zetu na amerelax, utamwambia sasa now you can go ahead and get pregnant. Once she gets pregnant, there is also another group of drugs that we give. So huyu si mtu atakati amepata mimba akaya ngoje miezi 3 ndio aende clinic. Hapana. Lazima ukuje kwa daktari wako. Immediately unalana uko pregnant. Because there are medications again we will give to prevent. Because nimechaje vile nimesahau. Ziko mingi inategemea na condition ya whatever. And what is important is for you to stick to that, okay?
and we move on from that. So it cannot be business as usual. As long as, yes, if you lose a pregnancy, there is 90% chance that the next pregnancy will be okay. But it cannot be business as usual. Lazima ukuje tuanzishe madawa kabla upate mimba. Ukipata mimba kuna zingine tutaendelea na hivyo. Ukifanya hivyo, 99% chances are you will be able to carry the next pregnancy. So sio mwisho wa dunia. Kwa obstetrics tunasema bora mtungi haijapasuka, ni maji kumwagika. Ile mtungi bado haizaenda mtoni. Na ikienda mtoni ndio hiyo inamaanisha bora mama yuko mzima anaweza enda mtoni, na sisi tutakuwa kuhakikisha amebeba hiyo maji amefikisha kwenye anafaa. Ni sawa. So daktari, what do you feel is the right man once mtu amejua ni mjamzito? Kwanza clean, is it immediately ama ngoja hata mtoto amekuwa 5 months? Yes, again we always say every pregnancy is different, but we have guidelines ambayo tunatumia. Kama huyu mwenye alipoteza mimba na akapata ingine, okay, huyu anafaa kukuja within the first time miss periods. Akirealize hivi pregnancy test ikiwa positive, anakuja hospitali. But if everything is okay, the first visit to the clinic should be between 10 weeks to 14 weeks. 10 weeks ni roughly 3 months. Between 3 months, okay, to 4 months. That should be your first visit to the clinic. But again, this is individualized. Hakuna mtu amekukataza kukuja clinic after 2 weeks. The earlier you come, the better. When we make these guidelines, we always look at all the things. So we look at probably the accessibility to health centers, the accessibility to the doctor, the financial strength of our clients. But if you are able to access the doctor even immediately you have a pregnancy test, there is no harm in accessing the doctor. Yes. At least nimelan kitu sana. But kwa wale wenzetu ambao pengine kufika hospitali ni shida nini, at least 10 to 14 weeks uko umefika, umeonekana kwa hospitali. Yani nimelan kwamba ya muhimu ni kwenda kuona daktari. Usipende kuassume vitu. Hiyo tu ndio muhimu. Maana ukijilinda ndani ndio mji pia unanyooka. Unabobea. One thing people don't know about you, Dr. Tetty, ni gani? One thing they don't know about me? Yes. Oh my God. Oh, I'm a DJ. I used to be a DJ. And I can be quite a good hype man. When in the right moods. Hype man ni wale watu wa kurusha mikono. I do that a lot. Yes. And I am a very good actor, I think. I've won a lot of things in this country when I was in high school. I've been Kenya 1 so many times in terms of drama in this country. So I am, yes. Yes. Hiyo ndio watu wajuangi. That's very na napenda usingizi. Siwezi kaa mahali more than 30 minutes kama sijaanza kulala sana. Napenda usingizi. Sababu uchovu ama mwenyewe tu. Mwenyewe napenda usingizi. Mimi kunitoa kwa kitanda unless kuna kitu muhimu, nikifika nimefika. Na kulala dakika 10. Unless umejua madaktari si watu boring sana, and also have life outside there. Yes. Nakwambia ni DJ, so usiona anakuja na DJ na zile machine zake. That's it. Yes. So it was so nice having you, Dr. Tetty. At least umeweza kutufundisha, kutupatia hekima and mawaidha kwamba mwanzo hii mwezi imekuwa mambo mengi sana ya wanawake nini. And cha muhimu I think tunafaa tujue kama wanawake, we need to take care of ourselves, not doing things to please men. I think that's the mambo ya crystals nini na kila kitu. Your final word kama tumaliza show. My final word is make your gynecologist your friend. If a year is elapsing before you visiting your gynecologist, then we are not doing good. And in case you are not able to afford gynecologists, we are available in public hospitals ambazo consultation ni 200. Hata hiyo public hospital saa hii imebadilika. Ukikuja ukisema mimi nimekuja tu nataka kuonekana na gynecologist, okay?
Uko na shida gani? Sina, ninataka tu kubook clinic niangaliwe. We accept such things. Okay? And I will say this probably in Coast General where I work. Okay? This one we do a lot, and we are encouraging people to send them to us so that we are able to see them. So make your gynecologist your friend. Okay? And tuendelee na maisha. Kama ni mlima inaguswa iguswe kidogo, lakini maisha iendelee. Unajua umesema hivyo, I think kuna one fear watu wako nayo. Ukiambia enda uone gynecologist, they feel like either maybe hela ya kumuona ni nyingi sana. Yes. Ama wanakujaga how is the rate so that someone can understand it's a friendly rate ama ni vipi? So as I have said, for public hospitals, 200-300 bob you should be able to see a gynecologist kama hauna NHIF ama SHIF ama saa hii sasa ni SHIF. Kama hauna SHIF 300 shillings you should be able to see. On the private sector, most people will charge between 1,000 to around 5,000 depending on the level. Again, when there is nothing wrong with coming to my office and I charge you 2,000 shillings on your first visit, and you tell me, Daktari, I am not able to raise 2,000 next time, unaweza nipunguzia. Sisi ni binadamu, hii maneno tunafanya, jo utuone consecutive. Ukishakuwa na relationship, and this is why I'm saying make a gynecologist your friend. Ukishakuwa na relationship, nikishajua huyu Shali ni rafiki yangu, anakujanga clinic every year, tell me why I should not give you those discounts that you want. So at the end of the day, have a relationship with your gynecologist. Wow. There are so many people we have operated on cancer surgery that costs 300,000-400,000 free of charge, or even at quarter the price, because we have a relationship and we are all human beings. So these are some of the things that people need to be aware. So usikae nyuma, jaribu uende mara ya kwanza na uji-explain. Useme, daktari, mimi sina pesa. Tutakutuma hata kwenye tunajua kwa institutions ambazo tunajua they are cheaper than where we are, because we have all the options. So kindly feel free to come and see us. Where are you located at? We are located, my office is at Jubilee Building. Jubilee Building karibu na Pembe za Ndovu, just on Moi Avenue next to Equity Bank. First floor. The clinic is called Modern Gyno Clinic. Modern kama ile Modern Coast. Modern Gyno Clinic is on first floor. So feel free, you can walk in and we can be able to have a chat. Maybe you feel free sharing maybe your contact or nyambo nataka kufahamu. My office contact is 0712 899 170. 0712 899 170. At the same time, if you just go on Google and you put my name there, Dr. Tetty, Tetty is Tetty, you should be able to get all the contacts and the email addresses that you need. Wow, asante sana. Leo daktari ameweza kuwapatia contacts yake, na maanisha ako free and ready to receive wanawake mostly kuwasaidia sana. So thank you so much to Hotel Sapphire, wametusupport sana. So kama haujafika na uko Mombasa, uko Nairobi na Nakuru, please kuja, wako na accommodation poa sana hapa. The food is good, kuna majuice. So make sure umefika Hotel Sapphire, and from team Tubonge Bila Kiki tunasema asanteni sana. See you on the next episode.